madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ku soo dhaweeyay maanta wafdi hogaaminayo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo booqasho ku yimid magaalada Muqdisho. waxa intii ay wada joogeen ay wada qabteen shir jaraa'id oo ay kaga hadleen xaaladda wadanka Soomaaliya iyadoo madaxweynuhu uu warbixin guud ka siiyay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres xaalka dalka Soomaaliya dayta dhinaca nabadgelyada iyo arrimaha bani'aadanimada. Mr. Secretary General, thank you again for visiting Somalia. Welcome to Muqdisho. mudane xog-haya guud waxaan mar kale kaaga mahad celinayaa booqashada aad ku timid Soomaaliya ku soo dhawow Muqdisho naga guddoon mahad ballaaran oo ku aadan garab istaagga aad u muujisay dadka Soomaaliyeed iyo dawladooda xilligan xasaasiga ah. qaramada midoobay waxa ay soo garab taagneed dadka Soomaaliyeed 10kii sano ee u dambeeyay. dadka Soomaaliyeedna waa kuwa taageeradaasi ka mahad celinaya. booqashada xogayaha guud oo aan ognahay howlaha culus iyo jadwalka adag ee hor yaalla ma aha mid sahlan. sidaas awgeed dadka Soomaaliyeed aad ayay kaga mahad celinayaan booqashada aad ku soo aadisay bisha barakeysan ee Ramadaan ee aad noogu timid. mudane xilligan la jooga Soomaaliya waxa ay sameynaysaa horumar. horay ayaan u soconnaa marka laga hadlayo jihada amniga. dawladda Soomaaliya waxa ay dalkeeda ka xoreynaysaa gaboodfalada argagixisada caalamiga ah oo muddo ka badan 10 sano dib weyn ku haya shacabka Soomaaliyeed. jihada dawlad dhiska waxaan qabanay 5 shir wada tashi oo isxigay kuwaasi oo guuleystay oo aan la yeelanay maamul goboleedyada dalka ka jira si aan heshiisyo la isla ogol yahay uga gaarno arrimaha taagan. muddadii aan ku jirnay kulamadan waxaan la tacaalnay arrimo xasaasi ah oo ku aadan dib u eegista dastuurka iyo caqabadaha dhanka amniga ee dalka ka jira. horumar wanaagsan ayaan ka gaarnay dhinaca dejinta qorshe qaran, nidaam federaal iyo garsoor si aan u yeglano nidaam federaal oo wax ku ool ah oo dalka oo dhan maamula. waxaa hadda hor yaalla 3 mudnaan oo wada jira. midda ugu horeysa waa inaan dalka ka xoreynaa tacadiyada argagixisada. tan labaad waa sidii aan ku baajin lahayn macluul ka dilaacda dalka. waxauna qodobkani la xiriira dadaalada jihada arrimaha bini'aadanimada. arrinta saddexaadna waa sidii aan ku dhameystir lahayn dib u habeynta la xiriirta hanaanka dhaqaalaha iyo maaliyadda dalka. arrintan oo qayb lixaad leh ka ah dawlad dhiska aan higsanayno. Soomaaliya waxaan sidoo kale diiradda saaraynaa sidii aan u maalgashan lahayn dadkeena gaar ahaan dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka. waxaan dhawaan qornay 10,000 oo macallimiin ah kuwaasi oo ka howlgalaya nidaamyada waxbarasho ee dalka si deegaanada aan ka xoreynay argagixisada oo aan wali fursad u helin tacliinta ay iskuulla ugu helaan ubadkooda. Soomaaliya waxaa markasta ka go'an sidii ay u xoojin lahayd xiriirka ay la leedahay qaramada midoobay. sidaas awgeed qaramada midoobay waxaan la leenahay iskaashiyo ku aadan dhinacyada arrimaha bini'aadanimada, dib u habeynta dawladnimada iyo waxyo kale oo muhiim ah. haatan waxaan wada shaqayn la leenahay bahwadaagta kale oo naga garab siinaya barnaamijyada xasilinta si deegaanada laga xoreeyay al-shabaab aan ugu soo celinno nidaamka dawliga ah. waxaan ka rajaynaynaa qaramada midoobay inay kordhiso maalgelinta xasaasiga ah ee ay ka sameynayso deegaanada aan xoreynay si dadka ku nool goobaha la xoreeyay oo ah muwaadiniinteena muddo dheerna la siiyay fursadihii ay ka heli lahaayeen adeegyada dadweynaha ay u helaan adeegyada ay u qalmaan. waxaan sidoo kale qaramada midoobay kala shaqaynaynaa sidii dalkeena looga qaadi lahaa xayiraadda hubka ee nasaaran in ka badan 31 sano. waxaan qabaa inay tahay xilligii saxda ahaa ee Soomaaliya laga qaadi lahaa cunaqabataynta hubka. waxaan kaga mahad celinaynaa qaramada midoobay xafiisyadiina wanaagsan taageerada aad naga siinaysaan arrintan gaar ahaan xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo garowsaday inay Soomaaliya soo gaartay heerkii laga qafiifin lahaa cunaqabatayntan. arrintaas oo na caawisay balse waxaan ku dareenaynaa
in gebi ahaanba nalaga qaado xayiraadda hubka mustaqbalka dhow. gunaanadkii mudane mar kale ku soo dhawow Soomaaliya. waxaan kaaga mahad celinaynaa booqashadaada taariikhiga ah ee aad noogu timid. mahadsanid. For your visit at this critical time in our history. Thank you. Mr. Secretary General, thank you again for visiting Somalia. Welcome to Muqdisho. We are deeply appreciative and grateful for the solidarity that you have shown to the people of Somalia and to the government of Somalia at this critical time. The United Nations has always been a partner with Somali people for the last decades, and the Somali people is very much grateful for that. The visit of Secretary General with his huge tasks and tight schedules is not easy, and on this great occasion of the Ramadan as well, the solidarity that you've shown to the Somali people is highly appreciated. Your Excellency, this time Somalia is making progress. We're moving forward on the security sector side. Somalia is liberating its country from the scourge of international terrorism, which was there for a couple of decades. On the state building side, we have 5 successful National Consultative Council meeting with the federal member states to build a consensual agreement. On these meetings, we address the contentious issues of the new review of the Constitution and the challenges of the security sector. We have a very good progress in terms of development of national security architecture and development of national federal judiciary system, in terms of developing a fiscal federalism for the whole country that manages the whole thing. As of now, we have certain priorities which comes together in 3 main headings. One is liberating the country from the scourge of the terrorism. The other is averting the famine and humanitarian side. And the third is completing the HIBIC point for the reform, economic and financial reform of the country as a major portion of the state building. Somalia is prioritizing investing its people in terms of education and health. Recently, we have started to recruit 10,000 new teachers. Will have schooling for their children. Somalia has always been striving and working to strengthen the relationship with the United Nations. So we have been partnering with the United Nations on the humanitarian sector and as well as on other important sectors in the reform of the state building programs of Somalia. At the moment, we're working together with other international partners, the stabilization program of the post-Al-Shabaab or the liberated areas. This will look to the UN to increase critical investment in these areas, as these people, as our citizens, has been denied the accessibility of civil services for a long time. Another important point that we are partnering with the United Nations is the arms embargo. So the 31st year Somalia is experiencing the arms embargo, which we believe it is the right time. We are very much grateful for your good offices on the support of this issue, as well as the other United Nations Security Council members who showed that the Somalia has reached to a level where it has been eased. The embargo has been eased in the past. That helped a lot, and we are expecting the complete lift in the near future as well. In conclusion, Your Excellency, again, welcome to Somalia, and we are very much grateful for your visit at this critical time in our history. Thank you. Your Excellency, Mr. President, dear members of the press, I'm happy to be back in Somalia 6 years after my first visit as Secretary General, not to mention the many visits as High Commissioner for Refugees during more than 10 years. And I want to thank
President Hussein Sheikh Mohamud, and the government for the warm welcome I enjoyed. This is, above all, a visit of solidarity. Every year, during the holy months of Ramadan, I have the honor of visiting a Muslim country. And today, I am happy to continue this tradition here in Somalia and to fast with you in solidarity. And I wish to thank everyone for allowing me to join in this special time, and I look forward to later sharing an iftar invited by His Excellency the President with a group of distinguished guests. The President and I discussed the government's valuable efforts to tackle terrorism and advance peace and security for everyone. And we underline the importance of an ever stronger collaboration between the federal government and states. Federal and state authorities can count on our support for further advanced state building. And we are particularly encouraged by the recent agreement that was established in relation to the different matters of power sharing. And I'm also here to ring the alarm on the need of massive international support. Massive international support because of the humanitarian difficulties the country is facing, massive humanitarian support in relation to the build-up of a security capacity in Somalia, and massive humanitarian support in stabilization and development of the country. Somalia is experiencing its worst series of 5 years of drought in recorded history, and I hope that the rain that is coming will persist and will help address the very challenging situation that was created in the country by drought. And although Somalis make virtually no contribution to climate change, as a matter of fact, Somalia contributes with 0.003% to the emissions that cause climate change. Although Somalia make virtually no contribution to climate change, the Somalis are among the greatest victims. Nearly 5 million people are experiencing high levels of acute food insecurity. And of course, rising prices make matters worse. So I call on donors and I call on the international community to step up their support, to urgently fund the 2023 Humanitarian Response Plan, which is currently just 15% funded. The Somali people deserve the solidarity of the international community and deserve it to prevent malnutrition and displacement, to save lives, to avert famine, but also to be able to launch a new process of stabilization and development in the country and to build up its capacities to fight Shabab with even more efficiency than in the recent past. Dear friends, Somalia embodies Ramadan's timeless message of renewal and hope. In these challenging times, I want to commend your energy and resilience and reiterate the United Nations' unwavering support. We stand in solidarity with the Somali people and the Somali government for peace, for security, and for sustainable development. Ramadan Mubarak, Ramadan wa M.xasan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.